И затем в каждой вселенной Кширада Кашая Вишну пребывает, о нем говорится, в каждом атоме и в сердце каждого живого существа. It's like the central government and its extensions. Это нечто вроде того, как есть в стране, скажем, центральное правительство, и есть какие-то представительства его на местах. We could say, are they creating, maintaining, and annihilating this country? И мы можем сказать, как они, этот центр и его представительство, творят, поддерживают и разрушают эту страну. Right? So there's one group of men with so many assistants and associates, and they're in the central position, and then their extensions are local representatives, and it's localized on down the line. So from a central position, it's extended to the local position. Так выглядит эта система в целом. То есть есть некто в центре, некий человек, который окружен помощниками. Эти помощники занимают высокое положение, там, наделены властью. И это и есть экспансия, распространение, как бы вплоть до, как бы от, то есть то, что исходит из центра, достигает окраины. And that's why Krishna has no direct interest in such things. Поэтому Кришну, как такового, не интересует творение, поддержание, разрушение. He's busy with enjoyment. Кришна занят наслаждением. His business is enjoyment. Наслаждение — его единственное занятие. So, to think of divinity as the creator is a secondary or lower conception than divinity as enjoyer. Думать о Боге как о Творце — это творение, это вторичная функция Бога или его косвенная функция. Но его главное занятие, его главное дело — это наслаждение. When Arjuna wanted to know how Krishna is doing all this, Krishna showed him all this inconceivable opulence. Когда Арджуна захотел узнать, как Кришна делает это, то Кришна показал ему свое безграничное великолепие. But at one point he said, Arjuna, what is the point of me, showing all of this to you? He said, it's ekang sena stito jagat. This whole material creation is being maintained by a tiny fractional part of a part of a part of a part of myself. И Кришна также сказал ему: Арджуна, это безграничное материальное проявление поддерживается лишь бесконечно малой, крохотной частицей меня самого, частью моей части. So he's showing Arjuna these incredible visions, perspectives of reality and the existence of the world, and saying, when you've had enough, when you get bored, let me know. Кришна показал Арджуне многообразие бытия, разные проявления бытия. И он сказал, когда тебе будет достаточно этих зрелищ, такого видения, скажи мне об этом. How much capacity does the finite have to comprehend the infinite? Потому что какой способностью обладает ограниченное живое существо в восприятии или в переживании безграничного? When someone in this world discovers something about the way the universe works or something, everyone thinks, oh, this guy is a genius. Когда в этом мире кто-то открывает так называемые законы природы и узнает что-то о том, как функционирует этот мир, то люди называют этого человека гением. But what about the genius of the person responsible for that existence to begin with? Но что можно сказать о гениальности той личности, с которой все это началось, которая является источником этого? So for the finite, we go up and approach Krishna and go like, how do you do it? Вот, поэтому мы ограниченные, мы можем, так сказать, спросить Кришну, а как ты это делаешь? So he can show us something. И он может нам показать нечто. You say, but what is your capacity to comprehend that? Но вопрос не в этом. Для него показать это не проблема, но насколько мы способны увидеть и воспринять то, что нам показывают. But what is more astonishing is that same Krishna,
he says that when my beloved rebukes me, that steals my mind away from the Vedic hymns. И самое удивительное здесь то, что этот самый Кришна говорит, когда мои возлюбленные или те, кто любит меня, когда они меня ругают, когда они меня поносят, для меня их поношение более сладостное, чем гимны Вед, которые прославляют меня. And the Vedic hymns, they're glorifying Lord. You have created this universe, you have entered into it and are maintaining it, and ultimately you annihilate it. Your glories are inconceivable, and on. And innumerable voices since the beginning of time, the Vedas are glorifying the personality of Godhead. А гимны Вед прославляют его, говоря, что ты сотворил все эти миры, ты безначальный и так далее. И там описываются все его возвышенные качества. And Srimati Radharani is saying, you are so cruel. А Шримати Радхарани говорит ему, ты так жесток. And Krishna's, what? He can't listen to these Vedic hymns anymore. И Кришна говорит, что? И он отвлекается от прославлений Вед. Did I do something wrong? А что я сделал не так, говорит он. I'm saying, but oh Lord, you are... Shh, quiet. We have a problem here. Веды говорят, Господи, ты. И Кришна говорит, ладно, не до вас. Something important has come up. Тут случились вещи поважнее. So that Krishna, he said, Vrundan ambu britastamad kriti param kurvan mahustumburum dhanad antarayan sanandamra mukhan vishmapayam vedasan utsukya balibir balim chatulayam bogendram agurnayam bindam anda gataha bitim abito bud brahma bangshi dwani. And Krishna, what is he doing? He's playing his flute. И что делает Кришна? Кришна играет на флейте. And the sound of that flute goes, and there's the universe, and the universe is with their material covering, and it penetrates the layers of the material universe and enters in there and then starts circulating around the universe. И говорится, что звук, пение этой флейты пронизывает оболочки материальной вселенной, которых очень много, и начинает двигаться вокруг вселенной. Rundan ambu brita chamatkriti. The clouds that are like raining with thunder and lightning, they're stunned when they hear the sound of Krishna's flute. И грозовые тучи, которые полны дождя, полны воды, готовы пролиться в виде дождя, эти тучи застывают, когда они слышат Chamatkriti param muhustumburum. And the king of the Gandharvas, who are the celestial singers, stops the music and is astonished to hear that sound. Царь Гандарвов, живых существ, которые являются небесными музыкантами, совершенными музыкантами, когда он слышит звук флейты, он прекращает свое пение, и он тоже застывает. Dhyana Dantarayan Sanandana Mukhan. And the great sages, the Kumars, they're wrapped in deep meditation when they hear the sound of Krishna's flute. Their meditation is broken and they think, what is that? А великие мудрецы Кумары, пребывающие в медитации и никогда не выходящие из нее, когда они слышат флейту, их медитация прерывается. И они говорят, что это такое, что происходит. Vishmapayam Vedasam. And Brahma, who's intelligent enough to manufacture a universe, he can't figure out what that sound is. А Брахма — существо, которое настолько могущественно, что в состоянии сотворить целую материальную вселенную. Этот Брахма не в силах понять, что это за звук и откуда он идет. Utsukya balibir balim chatulayam bogendram agurnam. And Bali, now the sound's going down, so that's Brahma at the very top of the universe. Now the sound's going down to the very depths of the universe. And Bali Maharaj, who's
residing there, he's astonished to hear the inconceivable beauty of the sound of Krishna's flute. И флейта Кришны, ее звук, начиная с высот Вселенной, с верхних измерений материального мира, пронизывают всю Вселенную и достигают низших планов бытия. Бали Махарадж, который царствует в одном из тех низших миров, он тоже изумлен. Он изумлен и ошеломлен, когда он слышит флейту Кришны. Bogendram agurnayan. And at the very bottom, Ananta Shesh, upon whose heads, it is said, all the universes are resting like mustard seeds. His head starts going like this. Ананта Шеш, на клобуках которого бесчисленные вселенные покоятся, говорится, как крошечные горчичные семечки, зерна, этот Ананта Шеш начинает двигать своими головами. And maybe some universes are going to fall off. И, может быть, какие-то вселенные даже вот-вот упадут. Because he's listening to the sound of Krishna's flute, and they're going, "Whoa, take it easy." Он слышит флейту Кришны и говорит: ой, ну полегче. Не так. So you say, how does he do it? И вопрос, как он делает это? То есть кто-то говорит, как он делает это? Many have wondered. Многие удивляются, не только. It seems so improbable. Improbable means? Not probable. Невозможно. Да. Это кажется невозможным, невероятным. So that one friend said to me, he said, when I think of what I know about Krishna consciousness and the universe and all that, and when I think of what I've learned from science about this world, he said, both seem equally absurd to me. Однажды один друг сказал мне, когда я обдумываю то, что я знаю о сознании Кришны и о том видении мира, которое дает сознание Кришны, и обдумываю точку зрения современной науки, то, как они описывают мироздание, и та, и другая версия представляются мне абсурдными. And I thought about this for some time and came to a different conclusion. Я обдумывал его слова какое-то время и пришел к другому заключению. That this world simply exists without any purpose is absurd. Думаю, что этот мир бесцелен и существует, так сказать, просто так, это абсурд. But that there is some divine purpose at the basis of all existence is inconceivable. Но то, что за всем происходящим в бытии стоит некая божественная цель и предначертание, это непостижимо. That which is inconceivable is not absurd. А то, что непостижимо, не является абсурдом. It is the nature of the infinite. Такова природа безграничного. So, as Srila Sridhar Maharaj says, when in response, when the person said to him, if the finite can know the infinite, he's not infinite. Однажды некий человек сказал Шриле Шридаре Махараджу, если бы безграничное, Бог, мог быть познан ограниченным человеком, он не был бы Богом. Yeah, with our finite, limited experience, how are we going to comprehend the infinite? Да, если мы оперируем лишь своими ограниченными, ущербными чувствами, то как мы можем познать, постичь безграничное? I think, well, we'll get many finites together. We'll put our heads together and figure this out. Или, возможно, для кого-то такой подход, что если мы соберем воедино как бы множество светлых голов, то это множество, оно сможет постичь природу безграничного. But no amount of finite can equal the infinite. Но никакой объем ограниченных начал не может сравниться с безграничным. No amount of zeros will equal one. Никакой объем нуля или количество нулей не может вместе в совокупности дать единицу. But his answer to that man was, if the infinite cannot make himself known to the finite, then he's not infinite. И Шрила Шридар Махарадж сказал этому человеку,
Если бы безграничный Бог не мог открыть себя, дать себя познать ограниченному человеку, он не был бы Богом. And therein lies our prospect. И в этом заключена наша надежда, наша перспектива. And that is the beauty of Krishna consciousness. И в этом красота сознания Кришны. That if Krishna wants to make himself known to you, then what is the problem? Если Кришна захочет, чтобы мы его узнали, то в чем трудность? So how shall Krishna become favorably disposed toward us? И вопрос тогда в том, как Кришна может относиться к нам благосклонно, как добиться его благосклонности. Krishna means all attractive. Нам говорят, что Кришна означает все привлекающий. But he is attracted by bhakti, by devotion. Но Кришна привлекается бхакти, преданностью. So when there is devotion in the heart and soul of a tiny finite being, that is sufficient to bring the infinite down. Когда в сердце и душе живого существа есть преданность, этой преданности достаточно, чтобы безграничное, так сказать, снизошло к нему, спустилось. Devotion means where the infinite becomes subordinate to the finite. Преданность означает то положение вещей, когда безграничное Бог становится покорным и занимает подчиненное или покорное положение по отношению к ограниченному. And as we see in the higher hemisphere of the spiritual existence, the Supreme Infinite Lord is the slave of His devotees. И мы видим, что в высочайшем измерении духовного бытия, духовной реальности, Всевышний Господь является рабом своих преданных. And that is inconceivable. И это непостижимо. The infinite has become the slave of the finite. Безграничный стал рабом ограниченного. So how powerful is devotion? Так насколько могущественна преданность?